So, by all accounts, Hogwarts would be lost without you. Welcome back, gamers. So, after a long time, എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കാരണം 2 ആഴ്ച എന്തുമായി ഈ ഒരു ലൈവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ നല്ല തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടൈം ജോലി പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് പാടാവുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടണില്ല. സോ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി നമുക്ക് തീർന്നു ഓൾറെഡി ഗെയിം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കൊരു സെറമണിയും കൂടെ അതായത് ഇത് ദ ഹൗസ് കപ്പ് നമ്മളെ ഈ ഇയർ തീർന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. ആ പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് ലെവൽ 34 ആവണം. നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ 33 ഐ തിങ്ക്. എവിടെയോ 33 34 ആക്കണം. ഞാൻ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒന്നിരുന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റത് മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇടണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല. സോ എല്ലാവർക്കും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ആശംസകൾ. പിന്നെ ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാം. ഏതാ ഈ സൈഡ് മിഷനായി ചെയ്ത് ലെവലപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിം ഇന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിം കയറണം. അടുത്ത ഗെയിം ഞാൻ ഈ മാസം തുടങ്ങണോ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങണോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇനി പബ്ജി ലൈവ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 9 to 11 ഇടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ വേറൊന്നുള്ള ഗോഡ് ഓഫ് വാർ കളിക്കണം. അത് നമുക്ക് വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ കളിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പയ്യന്മാർ സെറ്റിലാൻ വരുമായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡെട്രോയിറ്റ് ബിക്കം ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് കളിക്കണം. അത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ മാർവലിൻ്റെ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി അത് കിടപ്പുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തൊരു ഗെയിം എന്തായാലും ഉടനെ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബിസിയാണ്. നമുക്ക് ഏപ്രിലോട്ടൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ഫുള്ളൊരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം. എൻ്റെ ലൈഫ് മൊത്തം പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ വിഷയം. സോ നമുക്ക് പറയും പോലെ അന്നേനെയും അവർ രണ്ടുപേരും കാണണമല്ലോ. അന്ന ഓക്കെ ആയോ ഇല്ലേ നമുക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. 1987 മീറ്റർ അപ്പുറമോ അങ്ങ് പോയിക്കണം അവർ കൊള്ളാല്ല. ഇതല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി സൈഡ് മൊത്തമൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാനല്ല. ഇനിയിപ്പം കുറേ ഏൻഷ്യൻ മാജിക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഉണ്ട്. വേണ്ട, സമയമില്ല, പറയാൻ പറ്റൂല. ഇന്ന് ലൈവ് തീർത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തീർത്തളയും. നമുക്കൊരു 3 മണിക്ക് മുമ്പ് തീർക്കാം. ഇപ്പം എത്ര 11:30 10 11:36 3 മണി വരെയൊക്കെ പോവാം. സംഭവം വീട്ടിൽ അമ്മയും ചേച്ചിയൊക്കെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവർ വന്നാലേ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോവേ. അങ്ങനെയുള്ള മുണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക്. എൻ്റെ ഇതില്ലായിരുന്നാടാ മക്കളെ, പോഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അതവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായി, നിങ്ങൾ റെഡി ആയോ? A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. Expelliarmus! I don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. ഒരു മിനിറ്റേ, സൗണ്ട് ഉണ്ടോ നോക്കിയത്? എൻ്റെ മൈക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ
ഓക്കെ എടാ നമുക്ക് ചെയ്യാടാ. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് തരും. അതുവരെ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകും. അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ആക്കണം. എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അറിയാൻ പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാ ഇതെന്തിനാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവും. കളിക്കണ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പറന്നു പോവാം. പറന്നു 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 ചെല്ലാൻ. ഇതിൽ ശരിക്കും പറയാം നമുക്ക് കുറേ അപ്ഗ്രേഡിന് കുറേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. നമ്മളാറ്റേ മറ്റേ സംഭവമില്ലേ പറക്കണ സാധനം, അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു പോയില്ലോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. നല്ല ഇത് A castle. Must have been quite stately in its time. ഇതിലിരുന്നാണ് നമുക്ക് മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിപ്പോയത്. എവിടെ പോണ്ടാ? Are you ready to put an end to Harlow? അതെ 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 വാ പോവാ. പറഞ്ഞോ. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെ സംസാരിക്കാണ്ട്. മാറോ ഒന്ന് വഴി തരുമോ? സൈഡ് മിഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവരൊക്കെ എല്ലാവരും കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ മെയിൻ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അമ്മേ ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ലേ, അവൻ ഡ്രാഗണാവണ പറക്കണ ഒരു വെള്ളം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രൊഫസർ ഫിഗ് മരിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായി. നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? നല്ല ദാഹമുണ്ടേ ചേച്ചി, നല്ല ചൂടുണ്ടേ ചേച്ചി, നല്ല ഭയങ്കര ചൂട്. തണുത്തുള്ളിരിക്കണ മുന്തിരി കൊത്തിരിക്കണ. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them.
Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. കാര്യങ്ങൾ നടക്കേ വേണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ Some evidence worth hanging on to. Thank you. Now, Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. ചേട്ടാ Revelio. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ്. Revelio.
ആ വേണ്ട 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 വേണ്ട. ഞാൻ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ചേട്ടാ ഞാൻ മാജിക് കാണിക്കട്ടെ ചേട്ടാ. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Oh. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. ഓക്കെ അടുത്ത് തിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം കളയാ. മറ്റേ പാരഡൈസിലെ പാട്ട് പോള അത് കേട്ട് പ്രാന്തായി. ഇതെങ്ങനെത് വഴി? പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മടുപ്പ് വന്നായിരുന്നു. അതായത് ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്റ്റോറി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തോണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ല നമ്മൾ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബോർ ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് ഇത് തീരെ എത്ര സമയം വന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് മടുപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് റിപ്പീറ്റ്, അതായത് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷേ സ്റ്റോറി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തോണെങ്കിൽ ഓക്കെ മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! ഒരു മിനിറ്റേ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് എടുത്തോളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു. അയ്യോ അതിനെ ഇപ്പൊ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. Nosy little students get what's coming to them. Revelio! Point of toiling if it can be done with magic. You can stop it from using their tracks. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടാണ്.
footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Revelio. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആളെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളിവിടുത്തെ Better be sure I'm not seen. ഓ പയ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. Harlow says her friend will be reckless ചേട്ടാ He wants alive. Confringo. Defendo. Bombarda. Incendio. Expulso! Confringo. Bombarda. Oh, what's been nice out of your eyes? Protego. സംഭവം എൻ്റെ ഇതില്ല. What are your thoughts on electricity? You will pay for your Confringo. Bombarda. Just do Defendo. You've made a great Could be the poems that was taken from Agnes Filbert. I'm thrilled to have this back. Confringo. Defendo. Look what you've done! Flash of inspiration! Bombarda. ഒരു വേണ്ടേ Confringo. That's just the beginning. Incendio. Expulso! Confringo. Defendo. Glacius. Levioso. Expulso! Personal. Arresto momentum. Glacius. Death from above! Confringo. Bombarda. Look what you've done! ഡേ Imperial. Glacius. Confringo. Defendo. Bombarda. What have you done? Incendio. കഴിഞ്ഞില്ലേ കത്തിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ Revelio. അപ്പോ Accio. Wingardium Leviosa. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ ഹീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു Revelio. നമുക്ക് അവളെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങോട്ടൊരു വഴി കിടക്കണം അതാണോ നമുക്ക് പോള വഴി എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ Revelio.
ഇതൊക്കെ ഏത് വഴികള്? ആ ഓക്കെ, അത് ശരി. We should speak to her again. Flipendo! Perhaps you'll tell us where we find that friend of hers. Super determined to say nothing. Sendo! Boris still there with your Bolso. Protego! Flipendo! Confringo! Expulso! Expulso! Stupid! That's for me. Glacius! This is your What are your thoughts on Confringo! electricity? Bombarda! You die for Defender! Incendio! Arresto momentum! Conductive, aren't we? Glacius! അതൊരു Flash of inspiration. Expulso. Protego! Trying to make Flipendo! Depulso! Descendo! Accio! Expulso. Crucio! അത്രേ ഉള്ളൂ. Revelio! എന്റെ മിന്നല് ചേട്ടാ ഒരു തോറ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ചുറ്റി കറങ്ങി കയറി, ഇതിലേക്ക് കയറിയെന്നതായിരുന്നു. ആ കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. അതിന് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ചുറ്റി കറങ്ങി വരും. Natty must be here somewhere. ഇവിടെ എവിടെയും കാണും. Aloha Mora. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനെ തുറക്കാളെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കണം. ഇതിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ പച്ച അവിടെ കറങ്ങി തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഇതിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നടുക്കത്തുണ്ട്, നടുക്കത്ത് ഇപ്പോൾ വരും, ഇപ്പോൾ എവിടെയും വരും. എവിടെ? അത് ഇവിടെ കണ്ട, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോക്കിലാവും. പിന്നെ ഞാൻ ലെവൽ 1 മാത്രം അൺലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ചേട്ടാ. അല്ല ഹോമാറ ലെവൽ 3 വരെ ഉണ്ട്. ലെവൽ 3 വരെയുള്ള നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ആ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഇല്ല, അതെടുത്ത് നമ്മൾ വേറെ പ്രോസറിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. ഓക്കെ, ഞാനത് മാറിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാറിക്കളയാം. Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Revelio. നിങ്ങൾ പോടെ, My young friends. കെയർഫുൾ എന്ന കാലത്ത് വരണത്. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. ഫൈറ്റിനൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാം, ബാക്കി നോക്കാം. ഫൈറ്റ് ഞാൻ തീർത്തിട്ട് പറയും പോലെ അവരെ തൊലച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് പോയത്.
Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. അതെ. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashfinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Okay. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again. പറക്കാൻ പറ്റൂല. അയ്യോ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ. ഇതൊരു 3 എണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ. Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. ഓക്കെ ഞാൻ വരാടാ. 33 പാതി പോലും ആയില്ല. ഇതിക്ക് എപ്പോൾ 34 എടുക്കണം ഞാൻ. ഗിയറിൽ ഏതൊക്കെ വന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇതാണ് 90. ഇതല്ലേ ഇപ്പം കിപ്പ് ചെയ്തേക്കണത്. 64 ഒന്നുമില്ല. ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഇതിലാ. ഇല്ല വിൽക്കായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാലോ. നോക്കണം. ഇത് ഓക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കണം. അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തീർത്ത നമ്മൾ മിനിസല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത്. നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടാണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതായിരുന്നു ചേട്ടാ. ഇത് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാണ്. ഇതും കൂടെ കിട്ടാളൂ. ആ ഒരു സ്പെല്ലും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാളൂ. ട്രാക്ക് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിട്ട് വരും? ഓ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നടന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അൺലോക്ക് ആക്കി വെച്ചാണ്. ഒരാവശ്യമില്ലാതെ. Wonder if I'm safe to explore in there. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. എടാ കുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. പറഞ്ഞ എന്താണ് കാര്യം? I സെബാസ്റ്റ്യൻ received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous. Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. അതെന്റെ തെറ്റാണ്. It's my fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see.
We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Oh, okay. Va, va, va. Defeat the Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ മാഞ്ഞു പോണതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട. ഓ, വേറൊന്നും വയ്ക്കാനില്ല. ഉള്ളതാ കൊണ്ട് വേണം പോലെ വാ അടിക്കാം. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. അതല്ല. Accio. Revelio. Accio. Okay. Wingardium Leviosa. ഇതുവഴി ഞാൻ എപ്പോഴാ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ കയറിയതുപോലെ ഒരു ഓർമ്മ ഇവിടെ. സബാസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. Revelio. അതെ അതെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തതാ. നേരെ പോയാൽ മതി. ഷെബു വരുന്നടാ ഞാൻ. Where was Sebastian when you and Am found him? Just ahead, in the great room. Oh, ചേട്ടാ. Confringo. Incendio. Potato. Stupid one. Stupid one. Defender. Bombarda. Stupid one. Incendio. Arresto momentum. Glaciers. Leviosa. Arresto momentum. Confringo. Accio. വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പം. ഇപ്പൊ ഇവനെ വഴിക്ക് പോകണമെന്നറിയാൻ വയ്യല്ല. ഇതുവഴിക്കാണോ ആ വഴിക്കാണോ? ഇതുവഴിക്ക് പോയി നോക്കാം. Revelio. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. There weren't this many in theory before. And there's no sign of Sebastian. Arresto momentum. Levioso. Potato. Stupid. Glaciers. ചെല്ലടാ നീ തന്നെ. എനിക്കൊരു കോള് പറഞ്ഞേ, ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹലോ ഓക്കെ കോള് കഴിഞ്ഞു സോറി. Confringo! Glacier! Confringo! Defender! Leviosa! Glacier! Protego! Stupefy! Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Revelio. ഓക്കെ നമ്മളുടെ സെബാസ്റ്റിനെ കണ്ട് എത്തിക്കണം. ഓ മെഴുകുതിരി ഏത് വഴിക്കാണ് പോകാനുള്ളതെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ചേട്ടാ How many Inferi are there? Confringo! Incendio! Bombarda! Glaciers! Levioso! പറഞ്ഞേക്കേ ഞാനിവിടെ ഉള്ള Arresto momentum! Expelliarmus! Bombarda! ആ ലേറ്റായി പോയി. Revelio! ഇനി ഏത് വഴിക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഞാൻ ഏതൊക്കെ വഴി പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നു. ഇവിടെ കിടക്കണത് These Inferi seem far from controlled. ചേട്ടാ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. Bombarda! Protego! Stupefy! Incendio! Confringo! Bombarda! Revelio! കഴിഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് സോ. ഓ ധാരി Confringo! Defender! Bombarda! Revelio! ഓക്കെ ഭാഗ്യം. Accio! Revelio! Confringo! Bombarda! Defender! Revelio!
Fringo! Bombarda! Incendio! ചേട്ടൻ വന്ന് ചോദിച്ചു മേടിച്ചാണേ. അല്ല എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. ഇതിൽ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വേറെ ഉള്ളേ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയോ? സബാസിനിവിടെ സബു സിബു Accio! ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, Revelio! എനിക്കൊരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വല്ല റിപ്പയറോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റുമോ? പറ്റൂലായിരിക്കും അല്ലേ? ഏത് വഴിക്ക് പോയവൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മളേല് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. സ്പെല്ലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സ്പെല്ലെന്ന് മറ്റേ സെബാസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്. കേറട്ടെ കേറട്ടെ. Wingardium Leviosa! Revelio! Accio! ആടാ ഏടാ ദുഷ്ടാ. Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! കേറ് കേറ്. Accio! Wingardium Leviosa! അവിടെ സെറ്റായിട്ടിരിക്കി. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! നാളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇരിക്കും. Wingardium Leviosa! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! എല്ലാടാ പോ, എല്ലാടാ നടക്കണം. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Revelio! Accio! ഇത്രയും പാടൊന്നും Wingardium Leviosa! Accio! Revelio! അത് പോവില്ല. Accio! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! അത്രേ ഉള്ളൂ. സെറ്റ്. There's Sebastian. Isn't this incredible? ഇവന്മാര് സീനാണോ? ഇല്ലേ? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it.
Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! പണിപാളി. You'll pay for this! The two of you have gone too far! Protego! I'm ending this now! That relic. Arresto momentum. Save and Confringo! Defender! Bombarda! Glacius! Stupefy! Levioso! Leviosa incendio! Incendio! Crescendo! Now you've gone too far. Arresto momentum. Crucio. Imperio. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Protego. Stupefy. Levioso. Arresto momentum. Sorry. Confringo. നിങ്ങള് പഴയ പയ്യന്മാരല്ല. Defend. Incendio! Leviosa! Bombarda. Stupefy. Leviosa! Stupefy. Bombarda. Confringo. Arresto momentum. Stupefy. Levioso. Protego. Stupefy. Leviosa! Stupefy. Now you've gone too far. Confringo! Stupefy. മക്കളെ വീണ്ടും കൊടുത്താറണേ. ഓക്കെ, ഇനി കോളൊന്നും വരില്ല മക്കളെ, സോറി. നമുക്ക് അർജന്റ് കോളായിട്ട്. ഓയ് Arresto momentum. Confringo. Defender. Bombarda. Incendio.
Glaciers! Sorry, it had to be done. Potato! Stupid! Arresto momentum. Stupid! Glaciers! Now you've gone too far. Hey! എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും Mr. Sallow! Stop! Arresto momentum. നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കേ കൊടുക്കാതെ കൊടുത്തോളൂ Incendio! Bombarda! Confringo! Defendo! Glaciers! Arresto momentum. Glaciers! Sorry, it had to be done. Potato! Bombarda! Incendio! Flipendo! Accio! Descendo! Depulso! Descendo! Incendio! Potato! Rebellion! Gone too far. Confringo! Arresto momentum. Glaciers! Confringo! Bombarda! Defendo! Confringo! Incendio! Arresto momentum. Glaciers! Sorry, it had to be done. Protego! Stupid! Arresto momentum. Oi! Glaciers! Corra! Levioso! Levioso! Protego! Stupid! Glaciers! Stupid! Sendo! Levioso! Fringo! Arresto momentum. Glaciers! Sorry, it had to be done. Fringo! Levioso! Confringo! Levioso! Flipendo! Accio! Fringo! Depulso! Descendo! Confringo! Bombarda! Defendo! Nom! She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer! Avada Kedavra! And
You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. പോവാം പോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ അവളുടെ തൊട്ട് തന്നെ പോവാം. അല്ല മന്ത്രം എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല. Sebastian, wait! നില്ലടാ നില്ലടാ. ഫോളോ സെബാസ്റ്റ്യൻ. സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു. Stop, Sebastian. Hold on. എടാ അവൻ നമ്മൾ പിറകെ പറഞ്ഞുള്ളൂടാ. ഓക്കെ പൊക്കോ പൊക്കോ. പോരാ എന്നൊന്ന് ഓടാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. ഓട്ടം പോരാ ഓട്ടം പോരാ. What is it? Sabu. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? ഓക്കെ ശരി എന്നാ. സൈഡ് മിഷൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. പരിപാടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊക്കെ പോയി ഒന്ന് വിൽക്കാം. ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കടയുണ്ടാന്ന് നോക്കിയാണ്. മറ്റേ ലവ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ബീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ബീസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ബീസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് തറയിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്താൻ ലേറ്റാവും. പറന്നു പോകണം അത്ര ഇത് കിട്ടുക. These rocks have seen better days. Area still clear. If anybody cares. What? An intruder! പോടാ. ചേട്ടാ ഞാൻ വന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനാണ്. എല്ലാം വിൽക്കണം എനിക്ക്.
വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. 66 ചെടേക്കാട്ടി കുറവ്. ലെവൽ കുറവുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കോട്ടൈ ഓ 11,000 ഒക്കെ നമ്മൾ. ആ ഓക്കെ അത് തന്നെ. ലവന്മാരവിടെ എന്തോ സീനാക്കിയല്ല. അവന്മാർക്ക് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഇൻട്രോഡർ എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. കയറി അടിക്കണോ അവന്മാരാ? ചുമ്മാ സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് മിഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇങ്ങോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ കിടക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ 34ാമത്തെ ലെവലെത്തിക്കും? വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇപ്പം എത്ര മണിയായി? 12:40. 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് ആയി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട്. അല്ല 1 മണിക്കൂർ 7 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ഇതാ നിൽക്കണം. I've been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. Rookwood is already gone. Harlow will be next. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. Okay. അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കും. വെയിറ്റ് കരു എന്നാൽ റിവീൽ ചെയ്തേ 7 അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് 7 ആ സാധനം ഏതാണ്? ഇതല്ലേ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 10, 16. 16 8. എട്ടാമത്തേത് ചിലന്തി. ഓക്കെ. സെക്കൻഡിൽ വരുമ്പം 14. അവിടെ 11. മൂങ്ങ 0 ഇല്ലേ? 11. 11 3. 0, 1, 2, 3. 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 തരയുള്ള സാധനം. അതെ. സിമ്പിൾ. Revelio. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത മിഷൻ എടുത്ത് പോവാം. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്താളാം. നേരെ ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്. നമുക്ക് താഴെക്കൂടെ ഒന്നും പോണ്ട, അപകടങ്ങൾ കാണേ. പറന്നങ്ങ് പോവാം. പിന്നെ 100 പേർക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണം. അതിൻ്റെയും കാട്ടി പറന്നങ്ങ് പോകണം നല്ലത്. I can do this. I can do this. They will want to help. പിന്നെ എന്തിനാ മുത്തേ ചേട്ടൻ? നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനല്ലേ? Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time, and ഇവരെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വരിവരിയായിട്ട് പോണേ. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone.
retrieve it, and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേറെ സംഭവം എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു മൂൺ ലൈറ്റ് എന്നാണ്. അതെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പുള്ളിയെ കാണാൻ. പുള്ളി അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിയുടെ I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Okay. പോയിട്ട് Revelio. Always going. കുറച്ചേരൂടെ കറങ്ങി അടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ആ അല്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട്. സെബാസ്റ്റ്യനെ പോയി കാണണം. മറ്റേ പോയി നമ്മൾ കണ്ടേല്ലാ, സെബാസ്റ്റ്യനെ ഒന്ന് കാണാം. ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ അണ്ടർക്രാഫ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അത് തന്നെ. ഇതിനകത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, സെബാസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണാം. സെബു She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? കിട്ടിയില്ല. She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. എടാ അവൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവൾ ശരിയല്ല, അവന് പ്രാന്താണ്. Poor Sebastian. അവൻ്റെ അങ്കിളിനെ കൊന്ന്. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief.
Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് നാച്ച് തന്നെയാണ്. നാച്ച് ഓ ഒരു തിക്കാക വാടുകറ ചാടി. I've thought about what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. എടാ ഇപ്പോഴാണ് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പോടാ നീ. ഇവനെ കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെയൊക്കെ വിചാരം. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. അതായത് nasty. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. അത് നിന്റെ തെറ്റല്ല, അത് നിന്റെ ഡാഡ് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കി. അത് നീ It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Of course, you have put an end to Rookwood. And Ranrock. You've done a great deal of good that is a benefit to all. With Harlow on the prowl, there can be no real peace. Each day he remains free, he does more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get him. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get him. Thank you for speaking with me. It was very helpful. നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വല്ല ഡിപ്രഷൻ അടിക്കണമെങ്കിൽ വല്ലതും ചെയ്യും. അവർക്ക് ഞാൻ ഓടി നടന്നില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കണം. അതെന്തൊരു പരിപാടി അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ? സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ സംസാരിക്കാൻ അവനെ അവിടെ താഴെ അയക്കുകയാണ്. ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരണം. അതവിടെ നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ ലെവല് കാരണം പരിപാടി ആയിപ്പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു, ഒരുത്തൻ്റെ സംസാരിക്കിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. I've always said that travel broadens the mind. ആരും കാണല്ലേ, ഒളിച്ചങ്ങേറ.
Yes, Sabu. I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. ശരിടാ പോട്ടെ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വെയിലത്തൊക്കെ ഓടി വന്നപ്പോഴേ തണുത്തുള്ളിരിക്കണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി പിടിക്കാം. അടുത്ത ആരെങ്കിലും കാണാണ്ട. ആൻഡ് സെബാസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ മിണ്ടും, സഹോദരങ്ങളാണല്ലോ. അതൊക്കെ ഇപ്പം എത്ര വേറെ പോയാലും 2 വർഷം മിണ്ടൂലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവളെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അറിയാറ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു Looks rather dark in there. Never stopped me before. You made with me as soon as possible. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlow. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ. മൂൺസ്റ്റോൺ ഗാർഡൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇനി എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അമ്മേ. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Accio. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? Revelio. ഇവിടെ കില്ലാടികളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Accio. Revelio. It's another aggressive one. Allah. Confringo. Defender. Bombarda. Arresto momentum. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ എൻ്റെ അടുത്ത്. Levioso. Levioso. Confringo. Defender. What is going on with them? Revelio.
ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചുവപ്പ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത്. Confringo. Revelio. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചിത്രശലഭമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ എന്തോ പരിപാടിയുണ്ട്. Accio. Revelio. Flipendo. Confringo. Revelio. ഓക്കെ. Lumos. വാ. Revelio. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. Accio. നേരെ പോയി നോക്കാം. അറിഞ്ഞൂടാ. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears Revelio. it mad. എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ ഇതിൽ ആവശ്യം വരും. Accio. If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Oh, wait. ഇവിടെ Why am I not കണക്കുണ്ട്. surprised? First the Whoopers and now this. Revelio. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ We need to find moths for those spinners. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ. Lumos. വന്നേ. Lumos. അത് പോയാ? Lumos. Accio.
Lumos. Revelio. അയ്യോ അതോടെ പോയി. Lumos. Lumos. അതിനെ മിസ്സായി. Revelio. Lumos. 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 Accio. വീണ്ടും പൊട്ടനായ. Lumos. Lumos. ഓക്കെ വാ. പണിപാളി. കണ്ണ് ചെറിയൊരു പെയിൻ വരണം. Accio. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moth. Lumos. Lumos. Accio. Revelio. Accio. Confringo. Capulso. ഒരു മിനിറ്റേ, അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കയറാൻ പറ്റുന്നത് കൊള്ളായിരുന്നു. മറ്റേ ആ ബട്ടർഫ്ലൈ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. അതവിടെ ഇല്ല. ഹലോ, ലൈവ് ചെയ്തോണ്ട് അർജന്റാണോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ തിരിച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും അത് പിന്നെ നോക്കാം. അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡോറ് തുറക്കുമായിരുന്നു തോന്നണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ലൂട്ട് കിട്ടിയാൽ. യെസ്, കുഴപ്പമില്ല. അതെവിടെ പോയാൻ തോന്നണം. ശേ, അതിന് വിഷമായില്ല മക്കളെ. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ കാണൂ. ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു കയറി എന്നാലും അങ്ങോട്ട്. എന്താ നമുക്ക് എന്തായാലും കളി അറിയാമല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു കയറി നോക്കാം. ഇതിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും കാണൂ ലൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും.
ഇവിടെ Mysterious and a bit unsettling. ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു. You made it. ആ അതെ അതെ അതെ. വാ. I take it this means you had some luck at the library. It took... Impressive. Especially with how little... Okay. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. It's a bit of a leap, I confess. I think I'm dead. Well, we're here. Agreed. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞു. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. ലവ അവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അവനെ തീർത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആവുന്നു പോകുന്നു. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio. Accio. Revelio. വാ കൂടെ വാ ഇവിടെ ഉണ്ടേ. ആ നമുക്ക് It's another aggressive one. Confringo. Defender. Bombarda. Incendio. Confringo. Incendio. Defender. What is going on with them? Revelio. അവനെ കഴപ്പ് Confringo. Lumos. വാടാ വിങ്ങടാ. വാടാ കുട്ടാ. Revelio. Depulso. ആ ഇത് തന്നെ. ഇത് കയറിയിട്ട് എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ശരിയാണെങ്കിൽ Arresto momentum. നടന്നില്ലേ? അനങ്ങരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? Revelio. ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന കേട്ടോ. Confringo. Accio. ഇനി അറിയാം. വാ പടപട തീർക്കാം ഇപ്പം. വാ അഥവാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ വല്ല പക്ഷിയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന്. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Revelio. Ba. Accio. If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Accio. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഡോർ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പലുകൾ. Revelio. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സിമ്പൽ എന്തരാണ്? ഈ ഒരു ഇത് അതിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ നേരെയുള്ളതായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് റൗണ്ടിനകത്ത് മറ്റേ പാമ്പ് കണക്ക് കുറച്ചിട്ട് സാധനം അതെവിടെയാണ് നോക്കണം. പുറത്തായിരിക്കും. We need to find moths for those spinners. മിണ്ടായിരി പിന്നെ കിട്ടും കേട്ടാ. കൊണാന്ന്
അത് തുറക്കും. കണ്ട തുറന്നു. Lumos. ഇനി അടുത്ത ഏതാണ്? ഇത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് Accio. പിന്നെ അവിടെ തുറക്കും. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Lumos. Accio. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Depulso. അത്രേ ഉള്ളൂ. സെറ്റ്. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. നീ ഉണ്ടായി നിൽക്കാണിയാ. Lumos. Depulso. Merlin, it's Allah. beautiful. അതെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ പറയാനുള്ള Accio. Revelio. ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാ. സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. Lumos. Depulso. Lumos. വാ സെറ്റ്. വാ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ താന്നു പോകുന്നു. You did it. I was hoping we wouldn't have to do this. Confringo. Defendo. Bombarda. Incendio. Protego. Stupid one. Confringo. Defendo. Bombarda. Incendio. Arresto momentum. Glacius. Levioso. Flipendo. Depulso. Accio. Descendo. Confringo. Bombarda. പടപട ചേർത്താൻ അടിച്ചാൽ മതി. സെറ്റ്. Revelio. അതൊഴുക്കി പോകണ്ട. ഇതൊഴുക്കി വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടാ. ആരത് വെട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല.
ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റൂലടാ. Where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. നോക്കിട്ട് വാട്ടാ. പോയില്ലേ ബാബാ. ഡൈവ് നീന്തറിയാലല്ലേ? എവിടേക്ക് പോണോ നീ? പറഞ്ഞേ ഈജിയെന്നൊക്കെ മാറുന്നല്ല. വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല. കരയിൽ കയറ്റുന്ന ഓക്കെ. Merlin, it's even Revelio. more beautiful close up. എൻ്റെ അമ്മ എന്തൊരു It's അടിപൊളിയാ. got to be here. I just know it. ചാടിയാ പറ്റിച്ച് അതിലല്ല പോകാനുള്ളത്. നമ്മുടെ അതിലെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ കിടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടില വെള്ളം കേട്ടോ. നല്ല വെള്ളം ആര് വൈബ് കിട്ടും. Incendio! What is known to do? Never thought to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is Confringo! Which means we're one step ahead of them. ഇതിന്റെ മേളിലോട്ട് കയറണം നമുക്ക്. ഇവിടെ ഉള്ള വഴി അടങ്ങും. We found it! It's like staring direct. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Okay. Wow. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. What? Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. Okay. I think that's it over there. Allah. നീ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയനെ. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, പറക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുമെന്ന് പറയാൻ വയ്യല്ല. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. അവിടുത്തെ വല്ലതും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നാ? Reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the moonstone goes. ബാ പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കട്ടെ. Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance.
No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. അടുത്തേരെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വാട്ടാ ഞാൻ പോട്ടാ ഓ അവൾ സംസാരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. എനിക്കെന്തിന് ചെയ്യും അടുത്തെന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ.
Are you ready to finish Harlow? Yes. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Whoa, 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 whoa. Please, bro. Confringo! Hang on! Walk right into our trap. Luma, to your knees. Imperial. Aha! Back for more. Come on. Confringo. Bombarda. Oh, try. Expulso! Flipendo. Accio. Incendio! Time to even the odds. Glacius! Levioso! Imperio. Release me! Revelio. Expulso! Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Reducto! Confringo! Bombarda! Defender! Defendo! അയ്യോ ഇവിടെ ഏതായിരുന്നിരുന്ന ആ ഇവിടെ ഓക്കെ Protego! Stupid! Defender! Bombarda!
a shame to see such potential go to waste. Expelliarmus! Descendo! Confringo! Defender! Bombarder! You're not even trying. Protego! Stupefy! Confringo! Bombarder! Incendio! Stupefy! Arresto Momentum! Expulso! Stupefy! Protego! Stupefy! Arresto Momentum! You fight like a muggle. Glacius! Confringo! Defender! Bombarder! Incendio! Protego! Stupefy! Everyone gets lucky now and then. Thought you had me there. This will not end in your favour. Gotcha! Incendio! Ah, there you are. Expulso! Glacius! Incendio! Incendio! Descendo! Imperial! What do you need me to do? Protego! Confringo! Expulso! Leviosa! Cliché! Incendio! Expulso! Protego! Arresto Momentum! Glacius! Expulso! Confringo! Defender! Bombarder! Incendio! Arresto Momentum! Revelio! Compulso! Come now, you can do better than that. Glacius! Levioso! You're not even trying. Depulso! Accio! Descendo! Flipendo! Confringo! Bombarder! Defendo! Glacius! Arresto Momentum! You fight like a muggle. Sette. Whoa. Yeah. Natty! No! Natty! എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് സെറ്റാണല്ലോടാ ഈ ഇപ്പൊ അവക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ റിഗ്രറ്റ് നമുക്കല്ലേ വരുള്ളൂ നീ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവള് ചാടി കയറിയത് ഓക്കെ ആയോ അവള്
ഒരു മിനിറ്റേ. Accio. Revelio. Okay, Are you okay. sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Okay, Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Revelio. എന്നെനിച്ച് പോവാൻ പറ്റി. എന്നാലും It is good to see you, my friend. അതെ. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts, everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. റിഗ്രറ്റ് നമ്മൾ തീർത്തു കൊടുത്ത്. കാരണം എല്ലാ ടൈമിലും ഒരാൾ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ അവളുടെ ഡാഡ് ചെയ്തൊരു സാക്രിഫൈസ് അവൾ ഇത്ര നാൾ അവളുടെ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു. അപ്പോൾ അതവൾക്ക് ക്ലിയറായി. ഓക്കെ, അതൊരു ഹാപ്പിയായി. നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താ നമുക്ക്? വല്ലതും ഉണ്ടാ? ഇല്ല, നമുക്കിതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതാണത്. പുതിയൊരു ബ്രൂം മേടിക്കണം, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. Hello again. Wonderful to see you. Hi. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. ചേട്ടാ, സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നടത്തു പഠിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോരം ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു തരണം. അതിൻ്റെ വല്ല ഇത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ നല്ല രീതിക്ക് പൈസ മേടിക്കണം, എനിക്കറിയാം. അയ്യോ, Thanks for stopping by. അല്ല, അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. 4000. ഓക്കെ, സെറ്റ്. You'll be thrilled with that broom, I promise you. ശരി എന്നാ, പോട്ടാ. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course.
Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Okay. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Oh, 5000 something. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം കാരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ പുതിയ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട്. നാലായിരം അപ്ഗ്രേഡിന്റെ പവർ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അത് കുറച്ച് പതുക്കെ തീർന്നത്. ഓ, എനിക്ക് പറഞ്ഞതിന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല, മാപ്പിൽ കാണിക്കാനല്ല. ഞാൻ സേവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇപ്പം അറിയാം മൊത്തം 43 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. എ സി വല്ലഹല്ലേ കളിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ പാതിയും ലൈറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇത്. എ സി വല്ലഹല്ലേക്ക് ഞാൻ 10-20 മണിക്കൂർ കളിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വന്നത്. നമുക്കൊരു സാധനം മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. ഗിയറിലാണോ? ഓക്കെ, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതാക്കിയല്ല. എന്നാലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും. വെയിറ്റ് താഴെ നിന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ ഐ തിങ്ക് സോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. നീ തറയിൽ നില്ലടാ. അമ്പോ ഇവിടെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ വരെയുള്ള പോയോക്ക. ചിലപ്പോൾ How about some sightseeing?
need to race now, my friend. This looks intriguing. പോരാ എത്തണില്ലല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ചാടി നോക്കാം, ഡൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വല്ലതും കിട്ടിയാലോ. ഓടാ. Revelio. ദാ വരണേ. അതെ വാ ചേട്ടാ. അതായത് ചേട്ടാ. Confringo. Defender. Confringo. Protego. Bombarda. Incendio. Confringo. Defender. Arresto momentum. Glacius. Protego. Stupid. Confringo. Defender. Bombarda. Flipendo. Accio. Depulso. Confringo. Defender. Bombarda. Confringo. Protego. Stupid. Bombarda. Confringo. Revelio. Revelio. Malin himself would be proud. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the moon calves made. Revelio. Don't give me that look. It's exhausting. Standing here all day waiting to do Rookwood's work for him. He can fight his own battles. Reductor! Rookwoods don't go down. Incendio! Confringo. Bolt shot. Protego. Bombarda. Might want to look Expulso. up. Crucible. Protego. Stupid. Glacius. You'll regret that, I promise you.
electricity. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarda. Quite conductive, aren't we? Protego. Stupefy. Flipendo. Depulso. Accio. Expulso! Barely felt Flash of Expulso! Stop that one! Confringo. Incendio! Bombarda. Incendio. Arresto momentum. Protego. Stupid. You'll feel that tomorrow. If you last that long. No! Arresto momentum. Levioso. Expulso! What? Stupid one can't be! Expulso! Glacius. Imperio. Release me! Expelliarmus. Expulso! Protego. Stupid one. No! Arresto momentum. Might wanna look up! Levioso. Expulso! Reducto! Expulso! You'll peter out soon enough! Glacius. Reducto! I bet that one hurt. Levioso. Arresto momentum. Confringo. Defender. Bombarda. Revelio. ഞാനല്ല. ഈ ജോർജ് സാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെട്ടി ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ. വെറുതെ പോയി, കുഴപ്പമില്ല. സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. I know a Merlin trial when I see one. എനിക്ക് ഇത് തീർക്കണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 2, 3 എല്ലാവരും അടുത്തടുത്തേനുണ്ട്. പക്ഷേ Lumos. വരൂ. Depulso. Lumos. സെറ്റായില്ലേ? Depulso. Lumos. എടാ, ഒരു ടീമിനെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Depulso. Lumos.
കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് വേറൊരു മിഷന് വന്ന സ്കൈല് അത് ഒരുപാട് റേസിംഗ് പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ ആദ്യം കൊണ്ട് പറക്കണം. എന്നാണ് നമുക്ക് മറ്റേ അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നേ ചേട്ടാ. നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡ് മറ്റേ ചലഞ്ച് പോലത്തെ പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്താനുള്ളത്. ഇവിടോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അടിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇതെടുത്ത് And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did. And I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. Okay. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Revelio. ഓക്കെ വന്നു. വന്നു. ഇവിടെ വരണം. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഇതില്ല അല്ലേ? അതായത് ഞാൻ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ബാ സെറ്റാക്കാം. How remarkable. I got here as soon as I could.
Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Just do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Glacius! അല്ല ബീസ്റ്റ് പിടിക്കുന്ന ചെറിയ ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ. അവരെ ഫ്രീസ് ആക്കുക ചതിക്കുക, ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടം പറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പണിയാവും. പക്ഷെ നല്ല വലുതുണ്ടായിരുന്നേ, കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ മതി. Hi. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. You have the Moonstone with you. We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Revelio. വെയിറ്റ് ചെയ്, നേരത്തെ ലവന്മാർ നമുക്ക് എന്തൊരു വഴി കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്ന? അതിലുണ്ടാ അവളൊരു ഡ്രോയിങ് വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ്. I wonder if the pillars move at all. Depulso. Accio. Revelio. ഓക്കെ, ആ മൂൺ സ്റ്റോണിലോട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കണം. ഓക്കെ, അവിടെ തിളങ്ങിയത് ആ ഒരു പൂവും പിന്നെ ഒരു മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഇത്. Perhaps it has to do with the light in the darkness. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഇല്ല. Accio.
Accio. Accio. ഫസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Revelio. Accio. Perhaps it has to do with the light and the darkness. അപ്പം അത് ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഇതിന് വെച്ചിട്ട് Accio. പൂവിനൊന്ന് കത്തിക്കണം. ഏയ് Accio. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Accio. അപ്പോൾ ശരിയായില്ലേ? ഇതും കത്തുന്നുണ്ട്. Revelio. ഇത് രണ്ടുപേരുടെ കത്താണുള്ളത്. അല്ലേ ഇതല്ലല്ലോ, ഇതായിരുന്നു. Accio. Did it? Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must at least for a time. Revelio. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. ഓക്കെ ശരി. ചേട്ടാ വരണ്ടേ വരണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ വരാത്തവരമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, നിർബന്ധിച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
Revelio. Oh. So many books. You haven't seen my grand study. എല്ലാ ബുക്കും എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല, ആരും ചോദിക്കില്ല. Look at the murals. Confringo. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing Revelio. to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camp. Revelio. Confringo. Revelio. ഓക്കെ, അതിന് വേറെന്തോ വഴിയുണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കണം. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതുവഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. Confringo. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കൂ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് വരാളെ കേട്ടാ. Accio. Wingardium Leviosa. The plates on the floor have symbols on them. അതിപ്പോ കണ്ടുള്ള Confringo. അപ്പുറത്തായിട്ടായിരിക്കും. Accio. Wingardium Leviosa. നടക്കണം, പറഞ്ഞിട്ടേ അങ്ങനെയൊന്നും തെറ്റില്ല. Accio. Wingardium Leviosa. എവിടെയാ? Glacius. Revelio. Of course. How clever. Look at this place. What was that? Not Dora, not for certain. No. You've made a mistake. Don't you people have anything better Protego. to do? Expelliarmus. Incendio. Glacius. Shall we finish what we started? Bingo. The land returns to the wood. Perhaps you want it? Leviosa. Arresto momentum. Best you come back for more. Glacius. Incendio. I've seen many with Confringo. Hey, Leviosa. Arresto momentum. Come back here. That was for Haunter Hall. You're despicable. Protego. ഞാൻ ചെയ്തോളാം. Leviosa. Arresto momentum. Glacius. Give that back. I'll put you in a...
Leviosa! Expulso! I'll take you. Use the brains of a troll. You Stop right there. Incendiago! Marvelous. Accio! Release me. Confringo! Defender! Are you even trying? Incendio! Let it disappear. Potato! Stupid! You're despicable! Bombarda! Incendio! Defender! Stupid! Shall we finish what we started? Don't you people have anything better to do? Expelliarmus! I'm sure it will be. Let me have some. Flipendo! Incendio! Incendio! Let me have some. How can I help? Confringo! Confringo! Defender! Bombarda! Let me have some. Incendio! Stupid! Confringo! Bombarda! Arresto Momentum! Glacial! Let me have some. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before Revelio. it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones. എടാ നിങ്ങൾ വിട്ടോ നമുക്കറിയാം സഹായത്തിന് നന്ദി ആ Accio! Incendio! അവിടെ തന്നെ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയാ ഓ ഒന്നും കൂടി അത് വയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നണം വേണ്ട വേണ്ട ഓപ്പണായി There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to? I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them.
The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ലെവലപ്പാവ് ആയില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Revelio. എനിക്കിവിടുന്ന് പോവാലോ. ഇല്ല തേങ്ങാള്. Lumos. Protego. Confringo. Lumos. എന്താടാ പോടാ. Revelio. Lumos. അടിക്കോ. തേക്കുമരമാശാരിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? മാപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ പോകണം. Revelio. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് മിഷൻ അല്ല, ചെറിയ ടാസ്ക് വല്ലതും ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്കും 34 ആവും. നമുക്ക് മെയിൻ മിഷൻ കളിച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഗെയിം ഏതെന്ന് വേണം നോക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. മറ്റേ കല്ല് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണ്ടേ? എടുത്താ ഇവിടെ ചിലന്തികളുണ്ട്. Revelio. പോയാ മതി. ഓ Confringo. Bombarda. Defendo. Protego. Stupido. Incendio. Arresto momentum. Glacius. Stupido. Levioso. Stupid. Glacius. Protego. Stupid. Confringo. Bombarda. Defendo. Incendio. Protego.
stupid one. Confringo. തീർന്നല്ലോ. 8 legs is simply too many. Confringo. അങ്ങനെ ഏൻഷ്യൻ മാജിക് കളക്ട് ചെയ്യണ പരിപാടിക്ക് വരാം. നമുക്കൊരു ഫൈറ്റ് വലുതാ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ Revelio. Revelio. ഇവിടെ എവിടെയോ Revelio. Revelio. That wasn't too hard. This castle's hiding all sorts of secrets. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു മിഷൻ തോന്നുന്നു. മിഷൻ നമ്മളെ കൂടെ ഒന്നില്ല. അപ്പം എവിടെ പോയി കാണാനാണ്? ഗ്രേറ്റ് ഹാളിൽ പോയി കാണണം. അതിവിടെ ഇല്ലേ? Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone.
Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ മൊമെന്റ്. എൻ്റെ കംബാക്ക് മൊമെന്റ് അല്ല, നമ്മുടെ ഗെയിം ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, റെഡ് ഹാളിൽ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയാം. മിഷൻ ഡോർ തുറന്നങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക. ചേട്ടാ, ചെറിയ വഴി. കോപ്പി അടിക്കുന്നോടാ. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സാണ്, നമ്മുടെ അഞ്ചോളം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ ആളായിരുന്നു അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Would you agree? Yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner.
നമ്മളെ തന്നെ അമീൻ മക്കളെ. ഫൈനലി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ സ്റ്റോറി കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് തീർത്ത് എല്ലാവർക്കുള്ള എൻഡിങ് മൊത്തം നമ്മൾ കൊടുത്ത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ട്, അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അത് ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ലൊരു മൈൻഡ് ഇരിക്കുകയാണ് ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള. 3 മണിയായി. കുറച്ച് നേരം കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ 4 മണി തൊട്ട് വീട്ടിൽ കയറും. കാരണം ഗെയിം കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ലൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതിനാണ് എനിക്കൊരു വിഷമം. സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ തെറ്റിപ്പോണം, കറക്റ്റ് ആവണില്ല. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും നോക്കാം മാക്സിമം. ഇവിടെ കപ്പവിടെ ഇല്ലേ, നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും നോക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ വേ ഔട്ട് അത് കുറഞ്ഞ കളിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനിവേ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കിപ്പം ഗെയിം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോറി, ഇന്നത്തെ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പുതിയ ഗെയിമുമായിട്ട് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട പറയുന്നു. ഞാൻ എന്നേക്കുമായിട്ട് വിട പറയുന്നു. നമ്മളെ ഈ എഡ്വേർഡ് കെൻവി, ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എഡ്വേർഡ് കെൻവി എന്നായിരുന്നു കൊടുത്ത. സോ അത്ര തന്നെ. ആബ്രാ കഡാബ്ര. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.